Jo embozi ezenjawulo tubeera nazo omulangira Kateregga wendi okubanga ate nzireeta muziwulire mulabe ne ttiimu yonna gye mutalaba gye tukwatagana nayo Waswa n'abalala kati nno abadde ku mitimbagano sabbiiti eyo eyise mubadde mulaba ebigambo ebadde bivaayo eby'omwana omuwala omuto ng'ayogera engeri omusomesa omusajja ku ssomero erimu gye yamukaluubiriza embeera. Olunaku olwali tuweereddwa omukisa okuba nti ate tugenda kubanga tubawo emboozi eno era twagala abaana abali ewaka basembere bayigiremu ate bayige okwogera nti ebiseera ebisinga obeera ku ssomero nga waliwo embeera etali nnungi vaayo oyogere kisobole okuba nga ate kituyamba okuwonya abalala. Precious sanyusa okulaba nange okusinkana oli otya? Oliawo weetyo si bulungi naye nayaza Mukama akyankuuma. Amiina, twebaza Katonda ku lw'ekisa kye. Nyinza okugamba nti wakulira wa? Nkulidde Mengo. Mengo. Nkulidde Mengo awo ne maama wange ne baganda bange. Ne taata? No, sikuze na taata. Okuze ne single mother? Yes, ebo. Okay, nojja ng'oyita mu masomero primary biki? Yes, ebo. Paka emboozi etandikira mu secondary? Yes, ebo. Awo tuba tutandikira wennyini. Oyingidde essomero, essomero oyingira mwaka ki? 2. Oyingirayo mu class senior 1? Senior 1. Okay. Tutandikira awo. Oyingidde senior 1, essomero likwaniriza otandise osoma. Senior 1, senior 2. Saafuna buzibu bwonna mu eryo essomero. Naye obuzibu natandika bufuna mu senior 3. Maama Mukama yamutwala mu second term senior 3. Mama yafa? Yes, ebo. Oh bambi, sorry. Kati maama oyo ye yakolanga ennyo tusobole okusoma tusobole obbaawo. Oluvannyuma lw'okufa kwa maama nagenda ne ntandika obbeera ne muganda wange. Naye muganda wange buli muntu aba ne challenges ze. Muganda wo omulenzi? No, omuwala. Mu maama oli wakumeka? Muzaddirira asemba. Muzaddirira asemba. Yes, ebo. Kakitegeeza walina abakulu bo? Yes, balinga bameka? Bakulu bange bali 3. Mu maama? Yes, mu maama. Okay. Mu taata ali omu. Okay. Kati embeera eno maama amaze okufa otandise okubeera n'omu ku bakulu bo? Yes, omuwala? Yes, ebo. Okay. Naye yali tasobola kufuna kyakulya waka ate afune n'ezaaki n'ez'okusoma. So mu ekyo natandika okukola okoza engoye nsobole okufuna fiizi. Ng'ogasseeko n'abantu abamu abaasobolanga okujja ne bakuwaayo nti gattira kuno eno we batyo. People who could come in and help. So third term lumu nkeera ku makya ngenda ku ssomero. Omwami Mr. Kimuli ya collectinga ssente eza fees, ya collectinga requirements, scholastic requirements. Literally akola ebintu ebisinga mu ssomero kuba n'okubaninga biometric cards ye, okubaninga kadi z'ebibuuzo during BA. Akola ebintu ebisinga mu ssomero. Alinga administrator? Yes. So nkeera ku makya muwa ssente zange ze nali nsobodde okurayizinga za fees. Wasasula ssente nga mmeka? 12.5. Okay. Kati we namuwa ssente nangamba genda, omusomesa yasomesa computer ICT, nangamba genda mu computer lab ogirongoose, ndaba naawe mw'osomera. Nengenda nongose computer lab mu kugenda yangoberera. We yangoberera nanva emabega asooka kunkwata ku bibegabega nga nkubagiza nga walaba ekya mami webityo nangamba naye ngenda kuwa essanyu, ngenda okuteeka mu bulamu weeyagaza, w'okkiriza nze naawe tubeere mu mukwano ogw'ekyama. Then yatandika okunkwatirira amabeere, nebaza Mukama tekyagenda wala, nasobola okudduka n'enfuluma lab. Computer lab? Yes. We nafuluma nadduka ngenda mu toyi. Musomero omwo
ebiseera byange ebisinga mbadde mukulembeze mucho abaana abamu bamanyi mu ssomero ate nga nze sibamanyi kati ndi mutoyi nkaaba omuwala nansanga nangamba Precious kiki obadde ki nasooka neŋŋaana omukola ki omugamba naye nannemerako ne mugamba nangamba naawe kikutuuseeko nange kyantuukako mu senior 2 era yensonga lwaki na droppinga ICT nengenda nkole ki yagamba entrepreneurship na droppinga ICT nengenda nkole entrepreneurship nange yajja natandika okubiŋŋamba we nagana natandika okunjiganya era kati gwe woba oganye katulinde tulabe mwana bye yaŋŋamba ne mugamba kangende nfune omusomesa mugambe nfune omusomesa yenna njogere naye mugambe naŋŋamba totawaana nange ebyo nabikola naye tebannyamba era nasirika neŋŋenda we nagende waka neŋŋamba sister wange oyo gwe mbadde mbeera naye embeera bweti ne bweti ku ssomero bino kino naye kiti kituuseewo naŋŋamba kakati munaye babiri yali akyasoma naŋŋamba babiri olaba mama taliiwo gwe bagenda yita ku ssomero babiri akoze kino nekino nekino kyolina okukola weewala oyo omuki omusajja weewale presence ye fe okulaba nti takulaba mu nsobi yonna naŋŋamba guma kasita obulayo senior 4 essomero okole ki oliveemu naguma naye okuva n'olwo olunaku enkeera naŋŋamba ogenda kwojjusa ku ssomero yeeyita Chief Kimuli ogenda kwojjusa nze Chief Kimuli tebaŋŋaana ogenda kwojjusa obulamu bwo bwonna ekyo yakikugamba maaso ku maaso yes ogenda kwojjusa obulamu bwo bwonna saabiwa budde na birowoozo nga manyi with time things will get better naye byagaana from that point on his behavior started changing dramatically embeera ze zakyuka yes nga neoba tolina kyokoze akuwa ebibonerezo yasinganga kuŋŋamba Kampala High bagizimba mu lutobazi so wansi tugambe eri ku mpagi ebizimbe biri ku mpagi so down there waliyo swamp nga oyinza ozze ku mata nakugamba genda eyo tolina kyokoze yingira eyo gyeyo ebisasiro byonna byonna nabikola naguma kubanga nga nina kiri munda mami taliiwo muganda wange ali bize simanyi oba ye banamuyita alisobola okujja n'ekirala mbuzaayo mwaka gumu otuke mu senior 4 then ngende so embeera nebeera bwetyo ne mu senior 4 first term second term kati second term nasasula sente za fees naye basigala bammanja ate nali nina policy nti genda ku ssomero nga nina ebbanja lya taamu eri at least ngende nga ndezinzeeko ku bbanja ndisasuleko awo newo ntandika okusoma kuba mu engeri endala gye yambonyaabonyangamu nga naye baba kubanja 3 2 oba 4 nga waliwo gwe babanja 14 amukiriza n'ayingira gwe n'akugoba oddeyo ewaka so kati second term holiday nenkola sente zasooka ne zigaana third term netandika nga si sente tezinnajja natandika spreadinga rumors nasandika okugamba abaana n'abasomesa oyo Precious yavudde mu ssomero now she's a drop out kubanga ne sponsor wa muwaki sente takyasobola muwa sente kubanga alina empisa embi bikiwe bityo abaana ne bajja mu WhatsApp yange ne bangamba Precious nga tosoma batugambye nti wavudde mu ssomero tokyasoma oyina empisa embi akuweerera yakuvudde mudda ne UNEB batugambye togenda mukola nembagumya nembagamba waliwo ebikyankuttemu ewaka naye mbasuubiza ngenda kujjera UNEB nja kukola ki nja kumukola ne bangamba kale kati we nababuuza ani ne bangamba Mr. Kimuli olede ng'oyo mmanye ensonga lwaki akola byakola kati okubakakasa abaana nti UNEB ngenda mukola I had to go for briefing ntuuka ku briefing nangamba gwe nakugamba ojja kwejjusa kati wetubeera nze naye nga tewali aliwo akugamba ojja kwejjusa naye wabaawo head teacher amugamba oyo namugamba asale enviiri yagaana okukola ki osala enviiri so nga ate mu ssomero sinze nzekka ayina enviiri so briefing tebansikiriza yingira waliwo babega mu kuregisteringa wali fine registration
registration obuzibu bwalimu butonotono naye sikuye obuzibu bwe nafuna sente obutyo yes okay. Sikuye kati wano briefing briefing yetandika briefing sajuka ate ku briefing kwe bagaba examination permits card mucho nze engeri gye bangoba nesigenda mu briefing safuna kadi yange Mr. Kimuli ne head teacher Renviri bekwasa ye waba ne head teacher mugamba nviri nga newogezaako nnyonyola head teacher takuwuliriza era yangoba bwe teyampa budde for the number of times gyengezezaako approaching head teacher munnyonyole abadde tampa budde mukazi musajja mukyala okay kakati nengamba kasita briefing tebakola ki tebamumakinga ku UNEB nja kudda nga 14 nkole pepa zange kati 14 lutuuka I had got some money. I had 120,000 naye nga baana bangambye this time ICTP batugambye emitwalo 2 si mutwalo nga bulijjo so I was like gino 2 nja gipostinga ku ICT era newala embiranye wakati wange naye nja giteeka ku ICT gino 10 gisasule ku ki ku fees kati 14 nzija ku macha atulaawo ku gate yangamba gwe imira ali togenda kola bibuuzo I first waited nga ndowooza asaaga nangamba togenda kola bibuuzo nagamba ojja kwejjusa so nefuna boda nengenda ku Ministry of Education by that time office zaali tezinaba kuggulawo kozi bwali ku macha nnyo naye mukama yanyamba nensanga omwami akole eyo nampa yes nampe nemunnyonnyola ebiriwo nampe namba ye nangamba ebagaana okukola ki okola ebibuuzo funa omuntu akuyambisa essimu okube njogere nabo babagambe waliwo omwami okuba ku ministry ayagala okwogera nammwe nga nenya boda nkoma okusomero nesoka nengenda ewe nemugamba waliwo ayagala okwogera nawe teyanzikiriza nangamba agenda oyimirire bannange olwonono batandise oyingira pepa yimirire eri olire head teacher biki mathematics kati head teacher we yajja mu kifo ky'omugamba amazima yatandika mugamba mbu nazze netandika vuma head teacher biki ningizaako okunyonyola head teacher takuwa budde paka we namugamba waliwo omwami ku ministry aŋŋambye ayagala kwogerako naawe kasita yawulira omwami ku ministry yangamba jangu tugenda okola ebibuuzo head teacher yes naye nga bannange batandise dde ebibuuzo awo byali bitandise naye nga bakuganye naye nga nze sinnayingira the same so kati 14 before I go forward 14 I was not able to give him the money I had reason kubanga ebyatukawo ku macha so agenda ku ministry biki tewamuwa sente samuwa sente ku macha so kati olweggulo maze pepa zange mutwalira sente nzimuwe nangamba genda essomero teryagala bisente byogenda naaga sente go n'abaana baaliwo saakaya namanye ensonga lwaki byonna byakola bikola I just walked back home 15 ku macha ngenda musaba examination permit yange n'agamba nze sijigwana nasoka nanyimirizaawo naddamu nga nsumwa mpaka abaana era yebayingira pepa ne batandika okukola nze nga nkyali bweru. It was like that for the first 4 papers of UNEB. Nga yekwa ennaku nga nnyo ezasooka. No, ennaku ebbiri nga yekwasa nviiri. Kyenakola ne ngamba enviiri tezigenda kunzitira future. N'oziggyako. The first paper nembagamba, first paper weggwa geography for that day, 15th. I'm going to Uganda, I cut off the hair. Nensalako enviiri. When nasalako enviiri nendowooza engeri gye nsazeeko enviiri kati kiwedde. Naasigala nga nvuma akuyita amannya. Nagamba n'abaana oyo nga biri mu musondero obutambaala nga 22 agenda kukaaba. Naye mwennyini n'akiŋŋamba gwe nga 22 ojja noonyayo subject endala gy'okola tojja kola ICT oba ogenda okola Oluganda oba okole noonya elective endala yonna. Kuba mu budde obwo oba tokyasobola kukyusa. Yes. So nendowooza engeri gy'eri national exam tebijja bbaawo. I ignored. Byonna ojjanga obikola byonna ebibuuzo byonna. Mbikola naye era obikola wafuna chance n'akulaba akuvuma.
nabisirikira kati by then nali mbala bazinnaku maleyo nebumve mu ssomero kati 22 lutuuka lulingira nagenda mu second shift nagabira ya subject ye yes. ya computer wache tuita ICT yes. yes. Nangira mu second shift nagabira buli mwana CD nze natampa CD nengamba invigilator bagabye CD naye nze tebampadde CD invigilator we yafuluma yakomawo ne head teacher netwogera mu mpola nambuuza lwaki tebakwadde CD nemugamba ndowooza lwakuba sinasasula sente zaki za computer of which nazireeta nazigaana yes. So invigilator nagamba Mr. Kimuli omwana ono muwe CD bwemuba mulina bye mubanja mujja withholding results ze mukuleeta CD agimpe yagamba ngenda muwa gu CD gwonna oba tegukola oba gukola yamanyi si buzibu bwange ng'akwata CD ng'agimpa then malo kola waka wange ku PC I have to ban on the CD onomuteka ku CD yes ngizako banninga waka ku CD tekola nenziramu mbanninga CD tekola ningamba oba okubanninga kwennerabidde nga munange mpisa mu mikwano gyange ngamba bateeke mu bagita batya akama kivudde mu mutwe ngo bateeka CD ogibanninga then I tried banning from another person's system nebigaana so I rose my hand nengamba invigilator bampadde CD naye CD tekola invigilator we yagenda namugamba mwana omwadde CD tekola nze zo zembadde nazo nasirika then mwalimu ne abasomesa balaba ICT nembagamba Mr. Brian Mr. Luswata bampadde CD naye CD tekola Mr. Brian nagenda namugamba mwana agamba omwadde CD naye CD tekola CD ziriwa nagamba Mr. Brian ekyo kiveeko kyefeeko kyeyiye kyokka so nengamba precious tewesiba kubanninga CD kubanga ku UNEB bagala hard copy ne soft copy webeeganye then start printing kola hard copy I started printing out my work yalabanga ndi ku printing machine najja gye yava najja ku printing machine natandika oyuza waka wange nengamba invigilator bayuza waka wange invigilator namubuuza lwaki oyuza waka ko ye tekuli linnya tataddeeko linnya kyokka ng'erinnya nditaddeko boldly ne index number yange olabanga heading wet kwedi eryali erinnya ne index number yange then netandika waka wange tosobola kubyerabira mu UNEB yes. erinnya kkulu ne index number ate banekwekyo neoba nti wali weerabidde omuntu bamubuuziza lwaki oyuza waka ogambe nti tekuli linnya tataddeeko linnya era naye gwe bagamba tutaddeeko linnya nga tusobola kuddayo olisseeko otandika oddemu printing nenziramu nemprinting anayuza mpaka paper weyaggwa ngayuza biyuze yes I was puzzled that tusobola fuluma examination room nga tebagambye nti kola ki fuluma CD yennyini gye yampa eyali tekola non-functioning CD gye yacollectinga natwala ku UNEB as my work nafuluma essomero nga I'm confused I just took a board mpaka waka I first rested for some minutes then nefuna idea tuwandiika ebbaluwa write a letter submit it to all school administrators obagambe ekibaddewo leero amasomero amalala oba essomero lyammwe essomero lyaffe Kampala High okay. Then I went to a cafe I wrote a letter I changed it into a PDF I gave them via my WhatsApp abamu ne barespondinga we will come and we solve the problem we find what went wrong like that omulala nasindika audio viewers WhatsApp ngegamba kituufu ne invigilator yagambyeko deputy teacher kibadde mu room naye wakiba kituufu ng'okakasa waka wotagenze I'm on your side genda ononye justice kyenakola just byebimu byenkugambye I have to show you on the phone yes. I recorded that view once using another phone because namanya with time I will need it then mbanjawo n'emikono gyange gye yagamba bansondera obutambaala ne batandika okumbuuza gwe wakoze waako babadde mukweregana ne Mr. Kimuli yamaze n'akuwa CD oba ne mbannyonnyola ebibaddewo so bwe namala owandiika ebbaluwa
enkeera nayinayo Islam before Islam netutula mu meeting naye yali ya mangu mangu nga bagamba mbonoonera obudde mu meeting ne baŋŋamba they make 3 backup plans era waka wange yagendedde ku ki kwezo backup plans 3 era waka wange wanaabula bagenda kwezo backup plans ezo backup plans nazo ziba siddi naye bateekako waka wa buli mwana atudde ki ebibuuzo. So I was not contented with what came out with them from the meeting. I was not contented with whatever came out from the meeting. Nengamba, precious, first relax. Osokomale papers zona, then you take another step. Wanga nemubaluwa nabagamba, you fail to help me out, I look for justice in all avenues. So, 24th, I didn't have a paper. What happened of the CD, it was 22nd. 23rd, we went in a meeting. 24th, I didn't have a paper that day. Nasigala waka, I wrote a letter, I submitted it I sent it to Ministry of Education via the emails. Then, nekubya ne KCC Education Department. Education Department, omukyali yakwata essimu n'agamba. Nansaba linnya lya Musomesa, nansaba essomero, nambuuza ne wenkubidde essimu. Then after, she was like, we are going to follow it up and I will be calling you back. I will be giving you the feedback. Mpaka kati. Yes. Mpaka kati. Not even a message, not even a beep. No. So, when I made papers zange zonna, then I filed up a case from police. Case. Nibampa reference number. Nibampa summon letters. Ntwalire teacher named Mr. Chimuli. What I did, I first took a photo of the summon letters. Asoka n'osikuba ebifaananyi. Atusoke tumulemu katini ale tukomewo. Nga mutandukali twagambye nti baana bangi abayita mu mbeera ezisoomooza ku masomero era ndowooza nti sister waffe ono ate ye muzira wa njawulo okuvaayo okugamba nti nedda. Eggwanga erinaakula tulina okuba nga oluusi twogera ebintu ebimu naddala ebinyigiriza emiti emito. Anti tugamba nti emiti emito gye giggumiza ekibira. Ginaggumiza kiti ekibira ng'ate tugitaataaganya mu future. Kale no tukyagenda mu maaso n'emboozi eno gye nsuubira nti ng'alina kyayigiramu naddala ggwe akyagenda ku ssomero. Mulenzi muwala tuwulirize kubanga ebisoomooza bingi. So kati mumaliriza byonna ebyo ofunye police letters ne summon nga bw'ogambye ezikubye ebifaananyi. Ogambye nti tomanya mu maaso eyo nja kukola ki? Nja kubyetaaga. So the summon letters zaali zibayita ku police. Bombi babiri. Kubanga it was a Monday when I took the summon letters, then on Wednesday they were needed at police. Olwokusatu netugenda ku police, we sat in a meeting. Ebibuuzo byali biwedde? Yes. Ng'okakasiza nti kati mmaze pepa zange? Pepa zange zonna eza UNEB maze zikola. Ku Lwokusatu netugenda ku police, we sat in a meeting with the OCCI of Old Kampala Police Station because eyo gye nagulirawo omusango. Old Kampala? Yes. Era mu meeting they emphasized of the backup plans I told you. They emphasized bakikakasa nti waka wange yagendedde ku ki ku backup plans in case waabula bagenda kebera ku ki ku backup plans. Ne bagamba ndekeraawo okulaga obutali bugumiikiriza ng'omiikiriza results zidde. Wezidda nga kuliko X, the school is responsible. Wezidda nga kuliko scores, well and good. So, ku bya results nagumiikiriza. Then for the issue of sexual harassment, Mr. Chimuli was given a police bond. Gye bakuwa as they are still investigating. Tebamuyingiza kaduukulu? No. And bwe twali mu meeting, babuuza head teacher Hajat Rehema Babita, are your cameras strong enough? Is your system strong enough to keep footage for 2 years, 2 and more years? Atwala mu Uganda nti kamera z'essomero zammwe. Essomero lina kamera? Ya, munda mu computer lab. Kuba ye yali agamba okiba kituufu Mr. Chimuli yali ayagala okuharasinga tugenda tukebere ku kamera. Ne bamubuuza system yamwe ya kamera. Simanyi bankyogere bata mu Uganda. Eyo system ya kamera. System ya kamera. Esobola okutereka obutambi ebbanga eddene. Yeah, for more than 2 years. N'agamba yes. Not emphasizing until yes, ne bagamba then we shall go
and we look in the what? Tukebere tunoonyereze. Then I sat home for 3 weeks nga sifuna feedback akuchia chavudde mu kunoonyereza. Then I was like, something wrong is going on. So I went back at CPS. Because CPS ye yansindika Old Kampala. Nengamba omwami gwe sijja kwatukiriza mannya ne mugamba bangamba bali mu kunoonyereza. Bagenda ku footage kola ki kunoonyereza. Ku somero bakebere mu footage. Naye kuba ye bangamba it is now 3 weeks sifuna ki feedback. Then we yakuba essimu n'ababuuza how far with the girl's case baba muddamu biki ekyava mu kunoonyereza kye simanyi. Paka kati. So neninda results zikomewo. Results nezikomewo nga 11 February 2025. Surprisingly when nakebera results eza UNEB. Okay. When nakebera results ICT byakomawo mwaka ki? Guno gwennyini 2025. 2025. Yes. Yes. When nakebera results nga ICT je na complainingako eriko X. I wish my phone had battery. Tugenda biteeka mu tofaayo. Ng'eriko X. So nenkubira dose w'essomero ne mubuuza dose nsobola okufuna results zange nkya. Nengamba awo manyi kati bifulumye leero tebisobola kubeera out. Naye nga wakebedde ddala no ku ssimu nga kiraga eriko X. Kati nenkubira deputy teacher Hajirule Twaha kuba naye yakola statement ku police. Ne mugamba mwangamba ngumiikiriza results zidanga nina X. You're responsible for it. My results are having X in the subject. Ziraganti sakola paper. Yeah. Nemungamba ate in the subject je na complainingako. Then he was like, omanyi ennaku zineno UNEB wogwenya nnyo mu kifo ky'okuwa F9 ekuwa X. Kati mu new curriculum yandwadde F9 eba E. Mu kifo ky'okuwa E ekuwa X. Then I called my lawyers nebagamba ki ekiriwo. So my lawyers said tuandike, they wrote a letter, they gave it to UNEB. Yes. Nga babasaba attendance sheet ey'olwo olunaku. Nga babasaba invigilators report. Ne babasaba ne paper yange gye bamakinga. UNEB bye bagisaba teyabibawa. Abula in response yagamba we are working together with the school to correct the girls marks. Mbandi awo. Then my lawyer started telling me now it's high time you tell the police to sanction your file. Lawyer omujewa. Lawyer nina mukwano gwange anyamba kuchama. Okay, muchama. Ayina mukwano gwe lawyer. Kati yo mukwano gwe lawyer yasala wannyambeko nafuna ne ba lawyer abalala bayingire mu musango gwe. So ne bangamba ba lawyers bangi batandika okugamba now it's high time you tell them to sanction your file to court. Nti mukasaka yatukwese nnyo Oluganda. Nti kati gamba police file ye gitwale mu court ejiyite. So file nali simanyi file nga tebanagitwala mu court, it has to first pass through the state attorney. State attorney yagamba mbu the evidence is insufficient. Nti obujulizi tebumala kuyita musango guno mu court. Then nekira nagamba mbu I reported the case after thought. Nti na reporting a case nga results zimaze okukomawo, of which file nagigula nga 18 November 2024. Results zikomyewo nga 11 February 2025. Zakadda. Yes, so there is a question mark. So when my lawyers got webawulira nti the evidence is insufficient, tebumala, nebagamba let us proceed. But before we proceed, no, before even going to the obujulizi tebumala, the school later on calls my lawyers nebagamba tell your client she's now having a D on her what? Nti essomero lyakubira baloya bo naye bategeeza nti zate zikyuse kati ayina D mu ICT. But lawyers still they saw a question, they saw something there. They said now let us proceed. After hearing nti bagambye obujulizi tebuli insufficient, sibwamaanyi nnyo ekimala, ate kati
bataddeko neddi wabadde Is that yes official okuva mu UNEB oba bakikola batya? That's where I'm coming. Okay. So ne bagamba before we proceed tugende tufunemu meeting n'ab'essomero timu yo n'ab'essomero tulabe if we can solve these things out. Tulabe basobola okubitaanyiza ebbali nga temunnagenda wala mu mateeka. Yeah. We twagenda, it was 29th April. Tewali nothing productive. April, this yeah. Nothing productive came out from the meeting. Tewali chama productive mu Luganda. Tewali kyamulamwa kyava mu lukiiko. Like that. Tewali. Instead, they started attacking the lawyers, throwing comments. The head teacher herself throwing comments. They could not give my lawyers time to speak. Nange wenta ndikwogera. They could not allow me say anything. So, baloya ne bagamba yo Omusomesa yalimu wa ICT? No. Mweyo meeting ya 29 teyalimu. Ne wamulabako ku ssomero? Yes. Nga mwali. Teyakunyega? Teyanyega. Kati baloya, in fact social media was my last option. Nti baloya bano tebabaganya na kwogera nnyo ku ssomero. Yes. Olwo bagamba ki? Baba gamba kati we bayegera ne teacher ye ngaleeta issue y'enviiri. Baloya ne bababuuza ne weziba nviiri zisobola okugaana omwana okola ebibuuzo. Nedda. Oba olaba constitution egamba n'owoolubuto nga yali registered okola. Wekiri. Yenna under normal any other circumstance nga wa registering olina okukola. Then nembabuuza, you're talking about my hair. Then they said that is a policy of the school, 1 inch hair. Then I asked them, why is it that others have 1 inch, others are having too much hair? Why are you implementing discriminative policies in the school? Yet discrimination is the law of Uganda is against discrimination. That is discrimination. Yes. Then so the lawyers ended up and said, meeting, let us go. When we went, I first asked them, so what is the next step? Lawyer. What is the next step? Now you see, our next step that the to take, it requires money. And right now you're out of money. So go on social media. Bagamba nti kimalizizaako kyetaaga ssente. Kacholina okukola genda ku mutimbagano. Go on social media. You look for help. We start looking for justice on social media. People will come in. They will give me legal backup. Then justice will be served. So that's when I started posting. After posting, ngamazo now tekayo video ku TikTok. UNEB also comes. I don't know if Ogambe to be following. UNEB also comes out with a letter. Yes, nga biri. Ngeraga nti there were some officials that were engaged in malpractices. They are responsible for conniving with the school to change my results from an X to a D. And those two officials were sanctioned in the disciplinary committee of UNEB and they were fired. Ndi wetukiza mu Luganda, UNEB eraga nti waliwo ebbaluwa eyo oginako copy? No, it's in the phone. Okay, tugenda gifuna. Nti UNEB eraga nti waliwo abakungu baayo abeenyigira mu buvuyo ne bakyusa results zo. Wali we twalabidde ewaali X ne bateekawo D ne bagendawo D. Kitegeeza UNEB yagezaako okuddamu okufollowinga results zo. Yes. Okay. Tugambe nti essomero lyayita emabega eno ne lisisinkana abantu bakyuse results zo? Definitely. Kubanga if it was singa tewaaliwo obuzibu mu kukyusa results, why would UNEB fire those two officials? Yes. Kati sofa ovuddeyo ku mutimbagano tukulabye obulamu bwo buli mu mbeera ki?
mukusokera da right now mukaseera kano buli mukutya olina okutya kungi yeah kubanga some 2 days ago I got threatening calls ennaku bbiri wandinzizidde mu Luganda ennaku bbiri emabega nfunye essimu nga zitiisatiisa zikutiisatiisa yes nga baŋŋamba jjayo bye wapositinze byonna oba si kyo tumanyi wooli kati. That's why from my sister's place I had gone to another place. One of those TikTokers told me that you be staying with me here, it is no longer safe now. Ewa sister okuba kati bamanyiyo. Then ate newoyo mukwano gwange gwe nafuna ku TikTok gwe bankubira essimu ne baŋŋamba we know where you are. Nawo nga bategeddewo. Yes, so I had to change location. Right now tewali amanyi wembeera. Era toyogerawo. Yes, for security purposes I kept silent. And as ennaku ebbiri, if you realize the number yange yabanga off and on. Era okufuna wano tiimu yange yadde inotakula omutwe okukubira. So mu mbeera eno yonna oyagala justice. Ki ekisinga okukuluma mu byonna? Justice. Oyagala bwenkanya. In this case, mu musango guno. Say my God, Oluganda. Ojjadde ogera. Say I'm not talking on my own behalf. Tewoyogerako nga ggwe. Yeah. Oyogera ku lw'abaana abalala. Ku lw'abaana abalala, because ever since I started posting on TikTok. Wavaayo ku TikTok otaddeyo obubaka bwo. Nentandika ofuna conference calls. Notandika okufuna abakubira abalala. No, as in you hold a conference call on TikTok, people join, we speak. No, TikTok live biki? Yeah, TikTok live. Abaana ekisinga okwewuunyisa ba OB. That's why I'm saying when in most videos I don't specify whether for girl child or not, because nakizula nti never OB in that school. Babo Mr. Chimuli yababonyabonyako to a point that bava mu ssomero abamu baleka ebyokusoma babyesonywa. People have evidences. I might not be having tangible evidence, but people have messages of him texting girls on Facebook. Bad screenshotting. Yes. And in fact they are like, if any YouTuber, if any media house can bring us, can invite us, we speak, we can come and we do what? We bring our evidences out. It's true. So then I realized this thing, it is not about me. Chirudde nga je chiri. Kyewunyisa nti nga wogenda nti akulira essomero mukyala. Ensonga zina zaziwulirako. Aziwulira era n'abeera mu conference, n'ababeera mu bagitata meetings zabo mu live zetukola ku TikTok bagamba n'ogamba head teacher tawuliriza. Some are asking Mr. Chimuli ne head teacher ba Luganda oba Kyembalengena okubuuza nti enkolagana yaabwe eri etya. I also don't know, I can't tell. Waliwo abavuddeyo ne bagamba nti watyango oyagala kuwona linnya lya ssomero. Wemba mbadde my aim is to spoil someone's name oba erinnya lya ssomero. Remember I told you social media has been my last option. Social media kyekibadde ng'ekyekisemba. So Sandy wandise mabaluwa the very date my academics were sabotaged. Sandy wandise baluwa. Sandy reportinze mu kesi ku police. Sandy sendise mabaluwa in different offices. Ekitegeera. But I've tried looking for justice on all platforms. Right now, I had no other option. Kujja ku media. I respect people's names. Okay. Bo abaana bemwali nabo mu kirasi emu mulimu era abemulugunya ku nsonga y'emu ng'ovudde ku bano ba obi baani abaaliyo ngamba mu klasi yammwe. Not even in the ICT class, but in senior 4. Eyo mwaka gwammwe gwa 2023. Yes, a girl came on my 2024. A girl came in my inbox on TikTok. Nangamba, don't be precious. Is na simanya ebyo byonna bituukawo lwaki? Because the proposal gye yakuwa. Nange it has been the same like that. He has been forcing me to give him hugs every morning. Ndi yali amukaka buli ku makya oba yagala akafumito. Yeah, oba oyagala oba toyagala olina okumuwa hug. But for her she says bibye bitandise byebadde byakatandika tekivudde wala.
akyali okusomero. Yes. Okay. So mu byonna oyagala ensi ekuyamba etya? First, legal backup. Ekisooka oyagala bannamateeka. Yes. Abayinza oyimirira naye mu musango guno. Yes. Secondly, I still want to go to school. I've lost a full term, of which in your new curriculum there is what we call continuous assessments. Kituufu badde olina kubeera mu senior 5. Naye first time yonna sigisomye. And these assessments zenjogerako, buli assessment gyokola bagisindika ku UNEB. Bagisindika ku UNEB. Then when kituuka mu national exams, they add up the assessments you have been doing, the scores for the assessments you have been doing, with the total mark you have got to give you the final mark. Yeah, of course. So in this case, assessments are in the first term sizina. Meaning I cannot join senior 5 right now. It's now considered to be a dead year. That's why I had another option of going and do fashion and design. Yeah, kubanga kati senior 5, I can't go. It is now too late for me. Tosobola. Yes. Tosobola kugenda kyekituufu. So ebisinga okukuluma biri nti kufuna legal backup. Legal backup. Oli mwetegefu okulaba ng'ensonga eno egguka. Yes. Mu kyonna ki ky'osinga okwagala okulaba nga kigguka? Njagala olaba obwenkanya. Nga bukolebwa. Kati okay. Obwenkanya, at least let it be like an example that we wabawo omulenzi oba omuwala yenna gwe kituukako mu ssomero, they should come out, they open up, they speak. Kubanga for me, I don't know, I did a mistake, I kept quiet, I only shared it with my sister. Now, ngambo basinga nayogera, by the time the senior 3 proposal came, osanga singa siri wanene. Yeah, but I made a mistake, I kept quiet, and the issue escalated. That's why I'm still here. And I can assure you, I've been getting threatening calls, but I'm not going to stop. Abakubira amasimu bangi nga bw'otugambye naye tugenda kulekeraawo. Sigenda lekeraawo. Kakati wano w'otugambye results zino X byonna byavuddeyo neeraga nti waliwo abazanyira ku results zino ekituufu pepa tewagituula. Kyekyo kati kiba kiti ekituufu? X kitegeeza nti? No, nkitegeera nti tewatuula nga bw'ogambye. Kati ne bakulaga nti olina D. Kati nevayo negamba bwe kiti ne bwe kiti. Then that's why I want legal backup. I want these investigations to go deep. Bamanye ekituufu bategeerere ddala. Yes. Naye ng'ekituufu kiri nti era UNEB teyafuna results zo nawe ekyo kikkiriza. UNEB they have, I don't know, Luganda is not, I'm not perfect. Oli wa ggwanga ki? Ndi Muganda, but I'm more fluent in English compared to Luganda. Okay, tukitegeera mpola. Kuba abantu bange benkolera. Beetaaga Oluganda, naye tugende mu maaso. The thing is, my scores are not there. Literally at UNEB, they consider me like I didn't sit for that paper. Because, of course, annex symbolizes that. Kati ogambye nti twetaaga legal backup, abatulaba batuyambe. Yes. Tojja soma namba yo olw'ebizibu ebimu si kyo? Yeah. Tajja kugisoma. Naye musobola otutuukira, ffe tujja mmanya gye tuyinza okukola ki? Omuyamba twetaaga ekisooka scholarship. Si kyekyo? Scholarship. Wabeeyo essomero erituwa scholarship bannange. Bwe tuva ku scholarship, twetaaga legal backup. Twagala osooka odde mu ssomero. Yes. W'omala okudda mu ssomero, tufuneyo ne legal backup egende mu maaso tulabe ng'ensonga eno egguka. Waliwo ebigambo byonna ebisemba by'olina? The other third request I'm having. Yes. Guno omusango gubaddewo. I didn't have money. I told you I used to do odd jobs as long as they don't go against my dignity and my God. I used to do them. So I had to sell off my smartphone to inject in the what? Musango. Esimu gye nnina era gye mpostingisa si yange. Oh. Era leero ntambudde nayo mbadde nnomulekera akasimu kange akatono ntambule n'eno because I knew I will need maybe some recordings. Before I came here, I had a meeting with my lawyers and I also had to go at Salt TV. And omuliro gw'essimu gusinga guweddeko. Yes. But esimu
I don't have a phone. Talina simu, tulina request 3. Twagala ba lawyer, mwabasoma obwa lawyer, muveeyo mutuyambe. Ate ku bwereere tebusaba sente tuzirina. Ekyokubiri twagala y'essomero. Anywhere mu Uganda you can go and study. Si ekyo? Yes. Ne boarding school olyoke nayo. Yes. So these institutes, they have boarding sections like that. Wait, tuli kusaba somero kikaaki. Toyagala kweyongerayo. Yes, kubanga kati it's a dead year, I can't join senior 5. Tosobola okay. Kati olina branching off. Oyagala branching off. Waliyagadde kusoma ki? Fashion and design. Fashion and design. Yes. Fashion and design ekyo tulina kusaba ni waliwo wano omusajja waffe alina okuya JB ku TikTok. Lwaki watatuwa scholarship? Ogenda osome fashion and design. Yes. Tumusabe mwami JB. Mwami JB omumanyi? No. Tomumanyi? Oyo asobola okukuwa scholarship. Tugenda musaba tulabe oba anakkiriza. Ne institute endala zonna eziyinza okuba nga ziyo nga zisobola otuyamba all over Uganda mubeere nga mutukubira. So I think kyekyo si kyekyo? Yes, sir. Kale mubeere bulungi mwera wali mutuyambe.